predominant during the Middle Ages and shortly thereafter in America and Europe. Yes. In fact, When colonialism America, were there. yeah, colonialism was there, and America itself is built on slavery. Yeah. And beside, once the slaves started revolting, that is when things took a turn. I don't know whether for the better or what. And But that's, yeah. the black women got voting rights in, I guess, 1960 in America. Yes, Yeah. So that's right. That's right. Ja, so that racial thing is always there. Rassismus heißt das auf Deutsch. Rassismus, and slavery in German is called Sklaverei. sorry, sir. Sklaverei. 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 And that was one of the offshoots of colonization. Apart from looting the country from where they took the slaves, that was also the colonization led to that. That was one of the offshoots and the biggest, how do you put it, scars on civilization and industrialization. And France had them. Well, most of the countries which had good mercantile stuff, also good fleets, ships and so on, they were the ones who took back the slaves. Yes. Not all countries were competent. They didn't have this mercantile competency those days. France, Netherlands, Even Portugal. Spain, they were the ones who went very far afield from their own place. And Britain, of course. Britain was a naval power. The others, they only indulge in small distances and trades amongst each other. On the eastern side, the the Chinese had very good navy. But basically, it was used for trade and later piracy also. Shanghai was the port from where the pirates operated. But sir, if you read about the history of China, everyone has looted China till 1950. Yeah, Japan did a lot. Japan. If you read about Nanking massacre, the Yeah. way they did genocide there, Yes, it is gruesome and it is unimaginable. they do not look at each other in a friendly manner even today. Even today, yes, sir. Yeah, so that part, yes, I know. And China had an excellent history, cultural history. Yes. The dynasties which propagated culture, awesome. Some of the artwork that you see from those periods, 16th, 17th, 18th century, beautiful works of art. And China is said to have, believe it or not, reached America before Columbus did. Okay. From the Pacific side, not from the Atlantic side. Okay. Naturally. And it said that it was in almost 100 years before Columbus reached, when Chinese explorer reached America. Okay. Unfortunately, those documents are all in Chinese, or there's something about that story about the documents not being complete. So it's not proven. Otherwise, it changes a lot of history. Yeah. Yeah, that's really interesting. Yes. Yeah, really interesting it is. And they were innovators. They are innovators. They were supposed to have discovered balloon flight, much before balloons became popular in Europe. They had also discovered rockets. That is our Diwali rocket type of rockets, well before even any European could even think about it. So advanced minds, and the West has always seen them as somebody who could not be understood because their facial expressions rarely change. So the phrase in English is as inscrutable as a Chinese, as someone who cannot be understood or read or even looked through as a Chinese, because it was absolutely blank face.
So that was something very interesting. Okay, so zurück zu unserem Thema von Wohnung und was anderes machen wir dann ein bisschen später. So, seid ihr alle bereit? Sollen wir beginnen? Los. Ja? Yes, sir. Los geht. Okay. Ist ein Baumhaus ein Traumhaus? Das ist die Frage. Wer hat in einem Baumhaus einmal gewohnt oder ein Baumhaus gesehen? Sehe ich aber, das gesehen. Ja, wo? In meinem Dorf. Ein Baumhaus auf einem Baum. Nein, nein. Schüchenbaum. Okay, zwischen zwei Bäumen. Aha. Ja, ja. Das war ein Haus oder ein Hotel? Das war eine kleine Haus. Und wer hat da gewohnt oder wer wohnt da? Eine Frau im Garten. Aha. Also, das ist interessant. Ja, Bäumhäuser heute funktionieren viel mehr als Hotels und es gibt eine große Nachfrage. Eine Nachfrage nach Übernachtungen gibt es in diesen Bäumhäusern. Was ist eine Nachfrage? Eine hohe Nachfrage. Was ist Fragen? Cross question. Nein, was ist Fragen? So after question, so coming up questions, sir. Next, Aha. Was what will bedeutet come Frage? up? Was bedeutet Frage? Question. Okay, हिंदी में बोलो. So prashna. पूछ. Can I say पूछ? पूछना. Fragen पूछना. Yeah, पूछना, but पूछ. Oh, wait, पूछ is a noun. It's a noun. Okay, now think of it as पूछ. इस चीज की बहुत पूछ है. What spirit it is? It's a colloquial phrase. So demand है. They bekannt. हो गया ना problem solved? So die Nachfrage nach Übernachtungen ist sehr groß. What does the sentence mean? अब तो आसान हो गया. अब आसान हो गया. बोलो, what does the sentence here mean? Die Nachfrage nach Baumhotels ist sehr groß. Demand. Demand. बहुत ऊंची डिमांड है. इसके बारे में बहुत पूछते हैं लोग. लिटरली इसके पीछे पूछते हैं. Literally. And this is called lateral thinking. So if you move along a lateral line, trying to find a meaning, man kann auch ohne Wörterbuch die Bedeutung erschließen. You can find out the meaning. So wir brauchen kein Wörterbuch. Also mindestens nicht immer. Und das müssen wir auch allmählich hier in diesem Kurs lernen, wie man die Wörter ohne Wörterbuch verstehen kann oder mindestens versuchen, wie man die Bedeutung versteht, ohne Wörterbuch. Aus den individuellen Wörtern. So, a demand, एक पूछ थी. Übernachtung. Nacht. Über. Overnights. Overnight. Across the night.
रात के उस पार तक, तो मतलब some ran basera type. Think we have some equivalents in our languages which help us get the meaning without a dictionary. More importantly, without me as a teacher to help you out. You're stranded somewhere in an exam or somewhere and you want the meaning. अरे किससे पूछूं? कोई जरूरत ही नहीं है. Just use these tricks. From what you already know, it doesn't work right on the first day. Natürlich nicht. Nur bei einigen Wörtern kann man so operieren. Aber hier, da wir schon Mindestkenntnisse haben, also B1 haben wir schon gemacht, so jetzt können wir diese Bedeutungen schon aus dem Wort erschließen. Erschließen, पकड़ सकते हैं इसको. And dieses Hotel hier, das ist ein Baumhaus, ist 10 Meter über dem Erdboden. Wieder zwei Wörter, Boden und Erde. Ground floor. Boden. So floor. सर बोर्डन फ्लोर होता है. Erde, die Erde. अर्थ. Earth. मतलब सब मिट्टी की बनी हुई. Nein, über 10 Meter über dem Erdboden. Okay. मिट्टी So से मिट्टी से इतने ऊपर. हाँ. Right, so जमीन से. जमीन से करना. See, there you are. सर अगर ग्राउंड फ्लोर कहना हो उसका भी तो erdboden ही कहेंगे. Erdgeschoss. Erdgeschoss. Erdboden नहीं होगा. Flooring है ना, earth floor literally. The flooring of the earth. यानी जमीन, ground. जमीन से. So 10 Meter hoch. Okay, let's see some more words here. Like this. Gemütlich, you already know. और तो कुछ है नहीं इसमें. हाँ. Not toilet. You know both the words. इमरजेंसी टॉयलेट्स. Emergency toilets. और क्या चाहिए? टेक्स्ट तो आ गया ना समझ में आप? मेरे को बाकी तो फेमिलियर वर्ड्स दिख रहे हैं. Schmale Brücken. CH उड़ा के फिर वर्ड पढ़ो मेरे को. Read the word without the CH. Es gibt eine schmale Brücken. What does it sound like? Snail. नहीं. That is Schnecker. Smaller Brücken. So broken is bridge. हाँ. So wo is das word? Yacht, sir? So here, I've highlighted it here in blue. Can't you, Okay. my screen is there. I hope you can see my screen. Yes, sir. Yes, sir. Okay. देखो, so simple it is. स्मॉल Small, ब्रिकन. small bridge. And एक और. So schmal bedeutet small. हाँ. Also, okay. And one more verb here. Riechen. Es riecht nach Parfüm. स्मेल. Smells like wood. Right. Riechen, roch, gerochen. Riechen, Präteritum ist roch, R-O-C-H, roch, gerochen. Alles ist hier aus Holz. Alles riecht nach Holz. सर वी हॉल्स नहीं आना चाहिए यहाँ पे. नाक क्यों आया? Spelling will always be with after. Preposition आता है ना? Riechen nach आता है हमेशा. Stinken nach, riechen nach.
frog and nak. Nak has different meanings. It's not just the meaning as uh, towards. It also means after. Nach finns Uhr, nach dem Unterricht. And here, literally, it means there's a smell, an aroma sometimes, if you take it, or a stink, that is stinken. ये किसी चीज से उत्पन्न होता है, पैदा होता है. इसके ये तुम्हारे पीछे पड़ जाता है ना, a stink. So जब ये Yes, sir. पीछे, so there you are reaching a little bit of logic है, थोड़ा imagination use करो ना इसमें जयंत. थोड़ा सा इसमें देखो क्यों आया ऐसा. Don't look for that equivalent logic. English में क्या है? So anything to do with Sir, these senses of according smell, duft. Yeah? sir, according to smell, No, it's not according to. It smells off है यहाँ पे English में. Riechen, no, es riecht nach Holz. Es stinkt nach. जैसे सर कहते हैं कि स्मेल के हिसाब से जैसे हम बोल सकते हैं. So riechen, duften, and stinken. There are three verbs used for smell. Duften is aroma. That's a very pleasant smell. Riechen is neutral. It can be positive or negative. And stinken is total negative. सर And the फर्स्ट verb, yeah? सर Yeah, फर्स्ट वाली कौन सी क्या बोला था सर आपने? एरोमा Rishon. Duften. नहीं. Duften. Duften, yeah, Duften. 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 F. Yeah. Duften. And the noun is duft. D-U-F-T. Article guess karo. There. Sir, D. Correct. There. There correct. First one. बोला ना इसमें 3 guesses. Third time all correct. Definitely. गलत हो ही नहीं सकता तीसरे चांस पे. So they are duft. Perfume or scent, something very pleasant. They are duft. Plural is dufter. And our verb, duften. Okay, so want to read the text and answer the questions? Sieben Fragen, richtig oder falsch? Ein ganz kleiner Text. So how much time do you need? 5 Minuten? Yes, sir. Okay, but 5 minutes is too much for the text. Let's say 3 minutes. Okay. So only reading, or we'll complete this even Read it, then I'll scroll down. Komme ich nach unten und hier können wir auf die Fragen antworten. Okay. Okay, so bitte. Mhm.
Fertig, Sir. Gut. Die anderen auch? Fertig alle? 4 मिनट हो गए? Ja, Jayant, Sonia, Arya, Murtaza, fertig? Mit dem Yes sir, Lesen. but sir, some words sir कुछ नहीं पता हमें, मतलब मुझे कोई नहीं problem पता. नहीं. I'll try and help you there. And to blame. The anderen? Sonia, Yes, sir. fertig? Arya, Yes, sir. Murtaza, okay, Yes, all sir. done. Okay. So I think you had a problem here. No sir. No problem? Fear of Sir, first height. para. नहीं, एक मिनट, यहाँ पे प्रॉब्लम है इस वर्ड के साथ. नहीं सर. Okay. Vielleicht hier? Geruhsam. Einen geruhsamen Schlaf haben. Sir, peaceful sleep. Peaceful sleep. Wonderful. Well done. Then was it Schwebt का मतलब नहीं schweben? पता. Schweben. Also so. Sir, to float. Floating. Literally. Okay. हाँ, अब क्या प्रॉब्लम है? बोलो. अब तो हो गया सब. हाँ, Fragen bitte. Jayant, Anuradha, Arya, Sonia. Fragen. Wo gibt es Fragen? Sir, Stemmen क्या है sir? Stemmen Gebäude. Sir, 13th line. Yeah, and a moment. That I will just tell you in a moment. Okay. Stamm, plural, Stimme. Der Stamm. Und im Plural, das ist Stimme. Ich komme einmal. So, Sir, beim Kanish. ersten Absatz fertig. Fertig hier? Das ist okay? Kein Problem? Any problems here in this paragraph? Or ist das okay? Das habt ihr schon verstanden. The Sir, paragraph. Dicken Stemmen bedeutet, Moment. sir. Okay. एक मिनट. But let's do this first. Step by step. Damit alle einmal So oder auf einmal zusammengehen. So, hier ist alles klar. This paragraph is clear to you, all of you? Sir, line number dark का 3. मतलब क्या है? Sir, dark. Ein Moment. Sir, line number Ein 9 Moment. में जो पैराग्राफ के एंड में dark है जो. Yes. So, das ist ein Dach hier, was man hier sieht. Ganz oben. Jedes Haus hat ein Dach. Das Dach, die Dächer. Ha. छत. Sir, in line number 4. दाख, या दाख और टेरास में फर्क क्या है? Das Dach, die Terrasse. Dark covering होगी और terrace open होगा जिसके ऊपर जा सकते हैं हम. That's it. Wonderful. Well done. So dark is roof, sir. Yeah. Yes. And terrace Yeah. is the open, sir. It has. Ja, that's, ja, genau. So, ja, Arya, deine Frage. Sir, line number 4. Nordlich von Görlitz. Was is Görlitz ist eine Görlitz? Stadt. Görlitz ist eine Stadt in Deutschland. Okay. No, it's in the eastern part of Germany, Sachsen, in the state of Sachsen, eastern part. And Görlitz is east of Dresden. You heard of the name Dresden? Im Osten?
Yes, sir. Berlin, you heard of Berlin or the Berlin? Yes, sir. Yes, sir. So southwest from Berlin is Dresden, and southeast of Berlin, Nietzsche, is Görlitz. Und nördlich von Görlitz is a village, is ein Dorf called Saintendorf. So वहां पर ये बाउमहाउस है, ये वाला. एक बार अच्छी तरह इसका स्ट्रक्चर देख लो. इसका आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है, ऐसा दिख रहा है जैसे मैंने एक दिन में बनाया हो. But this is the kind of design that people love. मतलब ये अब टूटा कि कब टूटा वाली बात है इसमें, but it's very strong. Okay, now let's come back to other questions. Hölzerner Treppe. Treppe. What is Treppe? See, Sir, stairs. सीढ़ियाँ. Stairs. सीढ़ियाँ. Hölzerner Treppe. Hölzern. Sir, wooden लकड़ी के. सीढ़ियाँ, sir, लकड़ी की Wooden. सीढ़ी. लकड़ी की सीढ़ियाँ. Okay. Und in einer Artwohnung. Das ist nicht in einer Wohnung, eine Artwohnung. Ja, das kann man Very sagen. artist, sir. Nein, ja, eine Wohnung, ja, kann man sagen. Eine Artwohnung. Man kann das nicht kind Wohnung of. sagen. Ja? Kind of, क्या sir. कहा? A kind of, a type of, kann man sagen. Das ist eine Art Wohnung. हाँ, कह सकते हैं एक है, घर सा है, not घर है. So when you use this word art, the art, a kind of, a sort of, a type of. It's a type of a Wohnung, a type of an apartment. And then you have the verb, the adjective dick. What's bracket dick? Sir, mota. Mota. Okay. Then what is Baum? They are Baum. Sir, पेड़. पेड़ की सर मोटी सी सर वो बीच का जो होता है स्टेम. Stem नहीं, अच्छा मेरे को word बताओ. Baumstamm, das ist ein dicker Baumstamm. तो तना, मोटा तना. तने की बात हो रही है कि मोटा पेड़. सर जो सर branch ट्रंक, होती है बेसिकली ट्रंक सर. मोटी सी. हाँ, सर जो पेड़ की एक Stem. ब्रांच होती है मोटी सी stem, डाल. जिस Yeah, so basically the entire trunk, वो तना जो तुम कह रही हो, that is the foundation. Yeah. Okay. और कुछ? Eine Art Terrasse. देखो वही word, eine Art Wohnung, eine Art Terrasse. जो यहाँ पे लगाया था मीनिंग, वही मीनिंग यहाँ लगेगा. Eine Art Terrasse. So hier hatten wir Dach und hier haben wir Terrasse. ठीक है? Ja, wie viel Doubt है? Gibt es immer noch Zweifel oder Fragen? Okay, अब चलो इनका जवाब दो. In diesem Hotel kann man nicht ruhig schlafen. Sir, true. False. Was sagen die anderen? Was sagen die anderen? False. Nee, richtig keine ruhige Nacht. Erste Satz, zweite, keine ruhige Nacht. Richtig. Wait. Richtig.
सब लोग ऋषिकेश कह रहे हैं क्या? Sir, false, false. Hey, Jay, moment, warte. Geduld. Ja, die anderen. What is that? Falsch. Look at the sentence again. Sir, only who fears a lot. Fear of what? Height. So ho and hag youngster. नहीं. False. Yeah, fear from Only height. such guests, हाँ, जिनको ऊंचाई से डर लगता है. Only such guests verbringen keine ruhige Nacht. So, falsch. Das Hotel befindet sich nicht auf dem Erdboden. Richtig. सब लोग राजी हैं, मानते हैं, इसको कबूल करते हैं? Das Hotel befindet sich nicht auf dem Erdboden. Ja, Sir, richtig. 10 Meter. Ja, in der Höhe. Was ist sich befinden? Befindet sich hier oder befindet Located. sich dort? So located. Okay. Viele Menschen wollen in diesem Hotel übernachten. Richtig, sir. Richtig. Richtig. Ja, das ist richtig. ये देखो, Nachfrage sehr groß. High demand. So, viele wollen hier übernachten. In die Zimmer kommt man mit einem Fahrstuhl. Nein. Falsch. Also, falsch. Was ist ein Fahrstuhl? Ich gehe aber nicht. Ihr kennt das Wort Fahrstuhl, der Fahrstuhl. Was ist ein Fahrstuhl? Sir, elevator. Elevator. Lift, sir. Lift, sir. Yes, sir. इसके जर्मन में 2 सिनोनिम्स बताओ मुझे. So ये भी आप बताए थे. Der Aufzug. Der Aufzug. Der Aufzug और एक और. Der Lift. It's good. Well done. Thank you. वही लिफ्ट यहाँ पे. Das Gepäck wird direkt auf die Zimmer gebracht. Nein, sir. टेरास वो टेरेस पे था कुछ. हाँ. It's brought onto a kind of open area, eine Art Terrasse. Warum? Denn in den kleinen Zimmern ist dafür. Wofür? Für das Gepäck nur wenig Platz. तो सामान जो है बाहर रखा जाएगा. एक छोटा सा टेरेस टाइप है यहाँ. Okay. Das Zimmer ist mit Dusche und Toilette. Falsch. Balkon. Falsch, sir. Falsch, sir. Ja, also hat einen Balkon. Die Übernachtung ist sehr preiswert. Nein. Nein, Sir. So ganz billig. Huh? Billig. Oh, So das ist ganz billig, sir. das ist sehr teuer. Andada, das ist sehr, sehr teuer. Ah, Yes, sir. Switching between 160 to 220 euros. very expensive. Man bekommt ein Einzelzimmer in einem Hotel, ein zweisterniges Hotel, für 50 Euro oder 60 Euro. 2-star, 3-star होटल में 50 यूरो में कमरा मिल जाएगा. 160 to 220 is very expensive. Because also note, ganz billig ist der Spaß nicht. खुद बोल रहा है. If you want to have fun there, this fun will cost you money. सस्ता नहीं है वहाँ रहना.
And he already tells you, because eine Übernachtung kostet zwischen 160 und 220 Euro. If you book it in a service apartment, you can get a service apartment for an entire week for this cost. पूरा apartment ले सकते हो for this cost. 2 bedrooms, hall, kitchen, balkon und mit voller Einrichtung, fully furnished. हफ्ते का खर्चा है ये, 30 euros a day. Completely furnished apartment. So this is very expensive for only one night. Yeah, so the Übernachtung ist preiswert, ist falsch. Good, that's a little bit of help you needed, but well done. अब आगे बढ़ते बढ़ते, I will give you you have to do the laser verständnis yourself. I won't read the text, I'll simply ask you the questions. आगे जाते जाते, as we go along into this book and the other book to follow, slowly, right now all of you are holding my hand and my finger, मैं एक झटका दूँ. You will be on your own. Aber langsam. Oder auf Hindi, Deutsch gesagt, langsam, langsam. Slowly, I want you to become independent. Say, yes, wir können Deutsch ohne den Lehrer oder ohne die Hilfe des Lehrers verstehen. That'll make me very happy. Okay. Das Wortbildung könnt ihr schon. You know how to build nouns and stuff, right? This rule you know? I'm sure you do. Das Baumhaus. Der Baum, das Haus. Article किसका लगेगा? Der का या das Haus का? हाउस का सर जो सफिक्स होता है उसका लगता है. Ja, also das letzte Nomen. Hello? What about this word here? Schlafmöglichkeit. Can you split Possibility this? of sleep. Uh-huh. Der Schlaf and die Möglichkeit. Der Schlaf, die Möglichkeit, or do you say der Schlaf? Möglich als Adjektiv. Und mit Keit bilden wir das Grundwort. So from möglich, possible, wir bilden Möglichkeit. Nouns ending with heit, kite, shaft, are feminine. D, you know. सर the möglich. ओनली That's why we're using काइट कोई मतलब प्रॉपर नाउन नहीं है ना. दी suffix. काइट तो कोई वर्ड नहीं है. नहीं तो नहीं सर die म्यूगलिश kite नहीं है, काइट तो पर möglich वर्ड है kite. ना प्रॉपर. इसीलिए हमने कहा Möglichkeit. Also möglich als Adjective. So möglich als Adjective. That's why they're given this column here. और कहीं पे कोई adjective नहीं है. ये Anschluss जो है is also a noun. They are Anschluss. Das Internet, their Anschluss. So पूरे में एक ही adjective है möglich. जैसे इसमें spielen is the only verb. और कहीं पे भी यहाँ है ना एक और wohnen. Wohnen is a verb here. And groß also is an adjective here. So möglich, then you add the kite and make it Möglichkeit. Heit, kite, Schaft and immer feminine. Okay. Gestern habt ihr behauptet, ihr könnt diese Konnektoren. You claimed yesterday you know these connectors. Deshalb und trotzdem. So can you solve this exercise? second trotzdem
Full sentence, Murtaza, bitte. Die Dann Mitte, Huh? die Mitte im Stadtzentrum sind hoch. Ja, Trotzdem wohne ich gern dort. okay, good, well done. Petra sitzt mit ihrem Freund zusammen. Deshalb. So deshalb. Okay. Was ist ziehen? Zusammenziehen. Sir, move. Yes, move in together. To move into her friend's apartment. Deshalb können sie sich eine größere Wohnung leisten. Was ist dann sich leisten? Afford. To afford. To afford. Correct. Absolutely correct. Good. Number 4. Der Vater hat die Mitte erhöht. Deshalb. Mitte Schutzbund. Yeah, Sonia? Deshalb. Yeah, das ist Des- deshalb. So, what is Mieterschutzbund? Also hier gibt es 3 Wörter. Mieter, Schutz und am Ende das Wort hier Bund. So, was ist das hier? Was für ein Sir, Büro? association. Protection. Something like that. Sir, Schutz is aim of protection, sir. Right, well done. Yeah. And And meter. Meter is Gaston wala. Sir, meter to Tenant. 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 Tenant Ah. protection office या tenant protection association. Well done. That is exactly what it is. This is your Tenants Protection Association. इसका क्या फंक्शन है? कुछ आइडिया है? सर पर ईयर 5% से ज़्यादा नहीं कर सकते इन्फ्लेशन वो रेंट राइज. तो अगर ओनर ने Vermieter erhöht die Miete auf einmal, dann kann der Mieter zum Mieterschutzbund gehen. Er beklagt sich bei dem Mieterschutzbund. He lodges a complaint that the owner has increased the rent, and like Jayant was pointing out, बहुत ज़्यादा इसने बढ़ा दिया है rent. It is not allowed. And there can be legal recourse. So the tenancy rights are very, very strong and implemented. Tenancy rights तो यहाँ पर भी हैं. Da gibt es auch ein Mieterschutzgesetz. There's a law. Rental Act or Rent Act करके एक law भी है, which we also have. ये होता है. Because the tenant is a weaker person in this contract. क्योंकि वो किराएदार है, इसलिए उसको weak समझा जाता है. Obwohl die Sache, die Lage ist ganz anders. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Nummer 5 jetzt. Ein Baumhaus ist sehr teuer. Trotzdem kaufen sich viele Menschen eines. Ja, ist gut. Yes, sir. Nummer 6 hier, der letzte Satz. Johannes möchte sein Wohnzimmer renovieren. Deshalb fährt zum Baumarkt. Good. Have you noticed one thing structure-wise? Whether you are using deshalb or trotzdem, the verb is immediately after this connector. In other words, the verb is in second place. So, अगर verb position देख के deshalb या trotzdem को use करना हो, तो मुश्किल हो जाएगा. Because both these connectors, sie haben das Verb an der zweiten Stelle.
So, wir müssen die Bedeutung hier zuerst verstehen. Ich suche eine neue Wohnung. Und was mache ich dafür? Also warum mache ich das? Und wie mache ich das? Ich lese die Anzeigen. So it's a consequence. I'm looking for an apartment. So what do I do when I look for an apartment? I read the advertisements. Die Mieten sind hoch, but ich wohne gerne dort. Ja, While deshalb logically नहीं लगेगा. रेंट ऊंचे होने के बावजूद लिटरली नॉट रेंट बहुत हाई है इसलिए मैं वहां रहता हूं. So in spite of the rents being high, I like to live there. Not therefore I live there. So work on this logic, it becomes easier. जैसे ये भी है, sehr teuer, aber viele Menschen kaufen. महंगा है फिर भी खरीद रहे हैं. So trotzdem. So structures don't help you here. You have to go by the meaning of both the sentences. So here verb is in second place. Suchen. Die Mieten im Stadtzentrum sind. Peter zieht. Der Vermieter hat. Ein Baumhaus ist. Johannes möchte. Ja, second place में है. Ja, second place में. So what does it mean? Zwei Hauptsätze. Also ein Hauptsatz. ये भी Hauptsatz है. So two Hauptsätze, and they have been connected by these two connectors or conjunctions, Konjunktionen. Und beide haben verschiedene Bedeutungen. अब आगे बढ़ते हैं. Und das ist bei Nummer, Moment, 10? Ja, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Konnektoren. Aber 10 Sätze. So there'll be one connector or two connectors, maybe repeat. Sir, da und while, sir. As Yeah, Esther. So it can be da, either da or the while. So two here and two there. yeah. So When is both. it da? When is it while? No, so I'm saying there are 10 questions and 10 so options also. No, it's taken as one. Okay, okay. वैसे भी 8 ही हैं. Even if you count them separately, 8 ही हैं. 1, 2, 3, Yes, 4, sir. 5, 6, 7, 8. What is the meaning of these connectors? Was bedeuten diese Konnektoren? Context मालूम है कब यूज होंगे? Obwohl, चाहे चाहे. Even So, though. Even though. or although. What is the difference between so das and so das? सर जो 10 जो है वो एक्साइटमेंट मतलब वो किसी चीज को एग्जैजरेट करके दिखाना. ठीक है? और so मतलब das? वो और so that. Right. So as a follow up. चलो शुरू हो जाओ. second ist gestern habe ich mit meinem Vermieter telefoniert, weil meine Heizung kaputt ist. Good. Well Und done. third ist die Wohnung ist ziemlich dunkel, trotzdem gefällt sie mir. Good. Danke Arya. Somebody else please. सब बारी बारी से एक सेंटेंस उठाओ. There are enough. Any sentence. I'll help you. सर हाइजूम का मतलब क्या ऊपर माइनर हाइजूम के पोटेस्ट. Heizung, heating. Heating. ओके Heating. ओके.
In diesem Stadtviertel wohnen weniger Familien, da die Mieten sind sehr hoch. Oh. Deshalb. So Apol. Sind is in second place. Okay. Da nahi lagega. Then आएगा sir. Sorry. Yeah. Then is richtig. Ja. Sir, gestern hat es Fifth. so viel geregnet, dass jetzt der Keller unter Wasser steht. This is very easy. वो split किया है ना, 2 blank दे दिए उसने वहाँ पे. हाँ, ठीक है. What is Keller? Waiter. Basement. Basement of the, yeah, cellar. वो waiter जो होता है वो Kellner होता है. This is Keller. Ein Keller im Haus, also das Zimmer unter dem Haus. Das ist ein Keller, Cellar. So Cellar is deutsche Wort oder English Wort? Keller ist ein deutsches Wort. Cellar ist ein Englisch. Cellar. या इंग्लिश इट सेलर, इंडिया में उसको सेलार बोलते हैं. साउथ में होगे तो और लंबा खींचेंगे उसको, सेलार पार्किंग. So cellar of English is like SCLLER or the C? CELLAR. The other one is SELLER. There are two cellars. Yeah. One is with So an I S. always get confused about this. The one of them is with S, who is selling. The other is with a C, which is containing something. So a cellar is normally used for storage. It contains all your old stuff or maybe extra food stuff and so on. Okay, so cellar. Yeah. Number 6. Trots them the family fear. Nine. नहीं, trots them नहीं आएगा. Last में हाँ. Vier Kinder. Logic देखो. 4 Kinder. Kleine Wohnung. Obwohl. Brashov. Ja. Obwohl. Obwohl. What is obwohl? Even though, although. Can you give me a rough Hindi equivalent? Yadyapi. Yadyapi is very Hindi. Good, Arya. Can you give me a colloquial equivalent? इसके बावजूद भी. इसके बावजूद तो trots them हो गया सर. हाँ, इसके बावजूद. What about हालांकि? So what? हालांकि बच्चे 4 हैं फैमिली में, रहते हैं वो एक छोटे घर में हैं. So obwohl. If you want to use trotzdem, then ignore this blank. Die Familie hat 4 Kinder. Trotzdem wohnt sie in einer kleinen Wohnung. Opposite. Obwohl पहले वाले में लगेगा. If you don't want to use obwohl, you can convert an obwohl Satz into a trotzdem by putting trotzdem in the second sentence. जैसे इसको ले लो. Die Wohnung ist ziemlich dunkel. Trotzdem gefällt sie mir. Obwohl die Wohnung ziemlich dunkel ist, gefällt sie mir. So, trotzdem und obwohl, die sind eine Art Antonyme. They're a kind of opposite. Gegenteilpaare, opposite pairs. Think any sentence with obwohl or trotzdem. You can flip it around.
Okay. So, bei uns stehen zwei Zimmer leer. Deshalb suchen wir einen Untermieter. Was ist Untermieter? Was bedeutet das Wort Untermieter? सर नीचे वाले कमरों पे जो रहता है To Nein. rent, टेनेंट्स Nein. Was is meter? टेनेंट Tenant. So we are looking for a subtenant. Tenant का भी tenant in that sense. दो कमरे खाली हैं. मेरे घर में दो कमरे खाली हैं. मैं खुद tenant हूँ. so subletting again, subletting. हाँ, subletting. ये अपने यहाँ बहुत होता है. ये जर्मनी में भी है. Eighth one. Mit Sophie. वाइल और दा Oh, वाइल नहीं आएगा। वाइल नहीं आएगा। then, ओह सॉरी सर फिर से देन आएगा हाँ. Ich habe Sophie zum Essen eingeladen. So das. So deshalb. देन आएगा अभी बोला था सर देन That's correct, Jayant. That's correct. पूरा sentence बोलो. So then sie hat mir beim Umzug geholfen. Genau. I've invited her for lunch or dinner or whatever. मैंने नीचे वाला पढ़ लिया सर Lying in their own left. तुम्हारी आंखें झुक क्यों गई? नजर क्यों झुकी? नजर सीधी टिका के रखो यहाँ पे, खासकर इसमें जोफी है. So, ich habe Sophie zum Essen eingeladen, denn sie hat mir beim Umzug geholfen. So, for she helped me during shifting. So that's why she has called her for Yes. this Yeah. one dinner. For Yeah, lunch. खाने पे बुलाया. lunch. Yes. So that's Because a she reason. helped her. Yes. It's a reason here. सर इसमें ट्रोटिज्म नहीं आ सकता? सवाल ही नहीं. So इसके बाद deshalb भी लेकिन आ काम सकता करेंगे। था सर. दरअसल कैसे आ सकता है? स्ट्रक्चर अलाउ नहीं करेगा. दरअसल के अगर बाद उल्टा होता तो तो फिर आ जाता दे साल कैसे बनाओ? सर अगर ये Because होता she helped me, I had invited her. sie hat mir beim Umzug geholfen. Ja, deshalb ich habe deshalb sie eingeladen. दरअसल habe ich Habe Sophie ich. zum Essen eingeladen. Yes, sir. genau. अब बैठेगा. Now it's okay. So मैं वही सोची कि just because she helped her, that's why she has been invited. But हाँ, structure के हिसाब से. So Sentence तो then ठीक is है. of sir English वाला then की तरह है क्या ये वाला then sir? For. English then means for. For gives a reason. FOR, it's a reason. It's a conjunction giving a reason. Okay. It's a conjunction that gives a reason. Don't confuse it with a preposition. Sir 9. Ihr Mitbewohner ist ausgezogen. Yeah. Deshalb This is the statement with for. ja, I have no time for. I have to prepare for a meeting tomorrow. Like this. This for in English means because. Instead of for, I can always say
because. I can also say while. For I have to prepare for a meeting, because I have to prepare a meeting, while I have to prepare for it. So alle drei Wörter sind hier im Englischen möglich. These two are used in English very frequently to give a reason, while not so much. But this is also used. English is not as easy as one thinks or makes it out to be. I'll just show you one sentence, which wir haben gestern über Präpositionen gesprochen und ich gebe euch einen Satz hier. Okay. Ja, Ihr Mitbewohner ist ausgezogen. What is the consequence of her room partner or roommate or housemate leaving? इसका नतीजा क्या है? Mitbewohner ist ausgezogen. Natija. So. So das. And this one. It gives you a result of something. So, Ihr Mitbewohner ist ausgezogen, sodass sie jetzt allein in der Wohnung lebt. Okay, now the last one. Hörig kommt aus dem Verb hören. Was ist hören? So ज़्यादा सुनाई देना, hell hearing. In the sense of hören, to hear. Yes, sir. What is the meaning of hell? सर लाइट टू लाइट मतलब हल्का जिसको कहते Light, halka. Yes. So this house is sehr hellhörig. कम सुनाई देने वाला. Clearly सुनाई देने वाला. Clearly sunai dene wala. Because hell also means something very bright, very Clear, bright, yes, sir. Bright good. So when you say this house is hellhörig, and hellhörig is Zimmer oder ein hellhöriges Haus, it means it's badly soundproofed. Badly soundproofed house. So the house is very badly soundproofed, is extremely sensitive, also something I can hear easily. What will come here? So while. Deshalb. So Deshalb. Deshalb. Deshalb hören wir unsere Nachbarn immer streiten. so while नहीं हो सकता. The verb com am end है sir with while. Where is the verb? So that what I said. Hearing यहाँ आ रहा है, but अगर while से होता तो structure में verb हमेशा end में आती sir. Ha. So if you say while, it becomes streiten hören. Yes sir. Do you remember those verbs? I think we kind of discussed them quickly. Hören, sehen. Yes, sir. Bringen, kaufen, erklären, erzählen, हाँ. empfehlen. Yes, जो modal verbs के जैसे use होते हैं. Sehen, hören. You can use them similar to modal verbs. So they will use the other verb as a infinitive form. सर ये नहीं डिस्कस किया था सर, वो दूसरे NVDA वाले किए थे, ये वाला नहीं किया था सर. ये वाले जो हैं gehen, hören, sehen, yeah, also lassen, they always have another verb which will be always in the infinitive form.
Ich gehe einkaufen. Ich gehe schwimmen. Brauchen also. Broken comes with zu. Okay. सर ये सेमी मोडाल वर्ब्स होते हैं ना? Don't call them semi-modal. ये है ही नहीं, modality कुछ है ही नहीं इसमें modality. They function or appear in the context of a modal verb. वैसे दिखते हैं. The usage or the structure is similar to that of a modal verb. Ich sehe ihn kommen. Ich höre sie singen. So hören und singen. I hear her singing. I see him coming. So when you have these usages, the equivalent is the ing form in English. It's not possible with all of them. Not all the verbs. Not possible. Well, just a few of these verbs of the five senses. Your five senses that you have, now the feel, the touch, the seeing, the hearing. You know these five sense forms, isn't it? Sinnesorgane. Yes, sir. Yeah. Smell. Smelling, Or, hearing, seeing, listening, and touching. feeling, touching. So verbs which are associated with these senses, they can take another verb in the sentence in the infinitive form. Instead of wir, if you say ich, it will become höre ich unsere Nachbarn immer streiten. So this verb is conjugated, the other one is at the end as an infinitive. Any questions, any doubts here? So you're okay with the connector. That's good. ठीक है, अभी देखते हैं. नंबर बोलो. 1 से 8 के बीच में choose a number, build a sentence. कौन करेगा? कौन सा, किसका क्या नंबर? 1. 1 is yours. 1. Herr Müller kommt spät nach One is Hause. yours. Den. Yes, sir. हाँ? Sir, Herr हाँ, Müller क्यों? kommt spät nach. Yes, sir. हाँ? क्या बोल रहे हो? हाँ? Carry on, carry on. Yeah. Herr Müller kommt spät nach Hause. Den müsste länger arbeiten. Nein. Then Sorry. Then musste länger arbeiten. ist richtig. Yeah. And is it den or then? Then. Then. Double N, double consonant. If there is a double consonant and before that double consonant there is a vowel, that vowel will always be pronounced short. W-E-N, wen, W-E-N-N, when. D-E-N, den, D-E-N-N, den. So pronunciation याद रखना है. It's a fixed rule, no matter what the consonant, not always N, it can be other consonant also. अगर double आया, उससे पहले का vowel short हो जाएगा. M-U-S-S. For example, here. It's not must, sondern muster. ये U short हो जाएगा. Here, similarly here, brennen, not brainen, brennen. So who will take number 2? Brennen means to burn. Number 2. Okay, shoot. Im Stock Rest Brent Liest trotzdem steht die Wohnung leer. Oh, hello. उल्टा करना है इसको सेंटेंस को. उल्टा. हाँ. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Die Wohnung
हाँ Lead शाबाश, state. स्टेट लिया, State वो Leo. या लेयर, Tosdem. लेयर है, लेयर। Layer. Yeah. Tosdem. Brent. Least im Eastern stock. Rest im Eastern stock. अरे उधर का वर्ड ऑर्डर क्यों चेंज कर रही हो यार, जो है वैसे रहने दो ना। Yeah. Tosdem. Least. Sorry. Brent im Eastern. हाँ हाँ हाँ, या गो ऑन, ट्रॉट्सडेम Least ब्रेंट, im Eastern. Yeah. Brent im Eastern stock least. वेस्ट्स लिस्ट। Yes, least. Yeah. गुड, वेल डन। सर रेस्ट लिस्ट का तो कोई सेंस नहीं बनी ना फिर। क्यों? ट्रॉट्सडेम सर अगर ठीक तरह पढ़ोगे तो बनेगी, ट्रॉट्सडेम ब्रेंट im ersten Stock rechts Licht। ओके ओके, यस सर। इट डिपेंड्स ना भाई, सिर्फ धुन नहीं है, यू ऑल्सो हैव टू वर्क कहाँ पे धुन को तोड़ना है, कहाँ पे वो वर्ड तोड़ना है, सेंटेंस कहाँ पे पॉज देना है। im ersten Stock rechts brennt Licht, so im ersten Stock rechts is one unit, वहां तोड़ना नहीं उसको। don't read as im ersten Stock rechts Licht, then गड़बड़। Good, Arya, well done. Nummer 3, we'll take number So 3। next up. So हाँ, obwohl geht sie jeden Abend aus? Die हो junge ओ Student. ओ ओ, So what? हेलो। Yes, sir. Die junge Studentin macht bald Examen. Trotzdem geht sie jeden Abend aus. Yes, sir. उल्टा Sir, आएगा ना obwohl इसमें। is the. सर ये आएगा सर, कैनिश। Ja, bitte, Jayant. सर obwohl die junge Studentin bald Examen macht, geht sie jeden Abend aus। Here you are. Okay, एकदम opposite उधर हो गया। Yeah, yeah. Another got it? Yes, sir. मुझे हॉबजात पहले बोलना था, मैं नेबनजात पहले बोली सर। ठीक है, तो आप इसके लिए तुमको एक पेनल्टी मिलेगी, और वो पेनल्टी है नंबर 5। ओके। राहुल लेकर हाथ से सामने सो का ओके। Trotzdem, Frau Leger hat ओह, sich einen. अरे अरे Sir, आराम से आराम से। so, sir, trotzdem sie arbeitslos ist, Frau हाँ, Leger hat sich ein neues Sofa gekauft. चलेगा, बट बहुत मुश्किल सेंटेंस है समझने में, यहाँ पे ऐसा ठीक नहीं है। ट्रॉट्सडेम पहले वाले में आएगा। Okay, trotzdem, Frau Leger hat sich ein neues Sofa gekauft. में Sie दूसरा arbeitslos ist. दूसरे के साथ शुरू करो। Sir, trotzdem sie arbeitslos ist. जी की जगह नाउन लगा दो यहाँ पे, अनदर, दूसरे में फिर प्रोनाउन लगा देना। Okay, yes. जी, Trotzdem, Frau फ्राउ Leger arbeitslos ist. फ्राउ ऑपोल की जगह ट्रॉट्सडेम नहीं लगेगा। ट्रॉट्सडेम ऐसे सेंटेंस में लगाओगे तो इसमें लगाना पड़ेगा। In an oppole sentence, you will not put trotzdem instead of oppole. Oppole, trotzdem इसमें लगेगा, like this sentence here. Okay. Obwohl, आर्या ने ये सेंटेंस में obwohl पढ़ा दिया था। Die Wohnung steht leer. Then she put trotzdem in this sentence. Okay, Frau Leger, Sir, Frau Leger arbeitslos ist. Ist Trotzdem arbeitslos. ist arbeitslos. Ja, Ja. ist arbeitslos. Trotzdem, sie Hat hat sich ein neues Sofa gekauft.
गलत गलत गलत. Trotzdem hat sie sich. Trotzdem के बाद verb आएगा ना. Yes, hat sie sich ein neues Sofa gekauft. Do you remember this exercise we did? Deshalb, Leser, trotzdem, wohne. Because Yes, immediately after the connector, trotzdem and deshalb, the verb comes. Yes, second position. हाँ, immediately after the connector. So वही यहाँ पर भी होगा. Frau Leger ist arbeitslos. Trotzdem hat sie sich ein neues Sofa gekauft. Okay, number 4, Murtaza. Hello. Yes, sir. Yeah. Herr Schauf ist erkältet. Ist so erkältet, Shabash. dass Ja. nicht zur Arbeit gehen kann. Shabash. Well done. Well done. Sonia. ये वाला. Die Dachwohnung wird renoviert, then es dort einen Wasserschaden gab. No. Then dort Then es. gab, sorry sir. And then gab es dort einen Wasserschaden. Then es gab dort. Verb will come in the second place. Okay. ये जो गाब है ये एस के बाद लगेगा. Then को काउंट नहीं करना है. Then es gab dort einen Wasserschaden. Was ist Wasserschaden? Der Schaden? Sir, reflection? नहीं. Renovate. To renovate? Huh? Like the renovation. Because Wasserschaden. Sir, जो वो Rauchen schadet der Gesundheit. सर जो शेड बनाते हैं मतलब पानी आता है जिन शेड में से वो शेड बनाते हैं. Bitte nicht rauchen. Zigaretten schaden der Gesundheit. Was ist Schaden? Damage. Damage. So there's water damage. So Dachwohnung, we did this word Dach, Abhi. Yes. सर छत से पानी चूना उसको रिपेयर कर रहा है. छत से पानी चूना. Aber was ist Dachwohnung? सर वो जो छोटी सी शेड बाहर आती है घर के. नहीं, Dach. सर ऊपर है ना सर वो डाक के पास जो एक रूम होता है. Sometimes. हम लोग सब यही सोच रहे हो इंडिया का जो छत वाला कमरा है. तो सर इंडिया में ही देखी है, इंडिया में रहे तो वही सोच. Dachwohnung is that is true. नहीं एक्चुअली सर कहीं गए नहीं है. नहीं, that is true. I agree with you. But Dachwohnung is the Wohnung right at the top of the house. अपार्टमेंट सबसे ऊपर अपार्टमेंट बनाया बिल्डिंग के या घर के. दूसरी मंजिल हो सकती है, पहली मंजिल हो सकती है, उसके ऊपर छत लगा. सो द वोनुंग विद अ छत, उसके ऊपर और कुछ नहीं है. सो दैट इज अ Dachwohnung. रिमेंबर जर्मनी में टेरेसेस नहीं होते हैं. Yes, सारे छत स्लोपिंग होते हैं. टेरेस वहां मुमकिन नहीं है. टेरेस बर्फ इतनी गिरती है कि वो छत उनकी टूट के गिर जाएगी. बहुत भारी होता है बर्फ. So they have to have sloping houses जिससे वो बर्फ नीचे गिर जाए, फिसल जाए और नीचे गिर जाए. So this is the छत वाला घर, एकदम सबसे ऊपर वाला. So that is your Dachwohnung. So and then जो है in the sentence, das zählt man nicht, also 0. Then S1 gab dort einen Wasserschaden. Deswegen.
कौन देगा? Who'll do this? Jayant? Sir, Yes, sir. Kanish. Yeah, Peter? Yeah, do. Yeah, she wants to do it. Let her try. No problem. Jayant, last वाला तुम्हारा सबसे easy. पहला और आखिरी. Die Miete ist so gestiegen, deswegen Family Meller will aussehen. शाबाश. But why do you have to say so gestiegen? ये so और 10 साथ साथ जा रहे हैं ना? तो यहाँ से तुम 10 उड़ा मैंने रही ये हो. नहीं लिया. Die Mieter ist gestiegen, या deswegen हाँ? Family Meller will. Deswegen will verb. Yes, sir. Oh, deswegen will Family Meller aussehen. That's correct. Well done. That's richtig. सर मुझे ये भूल जाता है कौन से कनेक्टर 0 पोजीशन लेते हैं. Then und और aber को छोड़ के कोई और कनेक्टर नहीं लेता है. ओके सर. हैप्पी? ये तो बहुत शुरू में हो जाना चाहिए था. A1 A2 पे. Then नहीं सर आडू मैं तो भूल जाती हूँ. order भी है उसमें. आडू सो सर. या वो सबको नहीं मालूम वो रूल. अनुराधा एक बार दोहरा दो. Es gibt und, but that is आडू सो and und, sorry. नहीं. Und, then aber then yeah, aber then und हाँ? so das sondern, nicht so das, sondern Sondern und o से oder. क्या था? Oder, yeah. बस. Sondern und oder. या ये ओके. अगर आएंगे फिर वो तो the position web position stay उसका down भी होता है. 0 null. यस. किसका? तो उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब. या जयंत बेटा दो बस के साथ. सर जो वर्ब पोजीशन 2 होती है ना उसका भी एक निमोनिक है. उसका DDT. एक तो ये डी से होता है डेस्वेगन वाले जो 4 आते हैं. डेस्वेगन, द रूम, द हेयर और एक और होता था. सर टोटल ये 4. इसमें से एक डी ये हो गया. दूसरा डी होता है दान. डेसल. यस सर. और दूसरा होता है सर डी जो होता है दान und दानाक. और टी से ट्रोट्सडेम. ये सारों में वर्ब पोजीशन 2 होती है. और इसके अलावा जो सारे हैं उसमें आमेंडे होती है. while में आमेंडे होती है. इमा सब में आमेंडे होती है. बस ये छोड़ के एडूसो और डीडीटी छोड़ के. अगर ये नॉलेज तुम्हारे पास है और कंफर्म्ड है, पक्का है, so why don't you share this in the WhatsApp group? बनाया इसीलिए ना, so that we share this kind of knowledge with each other. सर ये रिटन फॉर्म में नहीं था सर. ये बस ऐसे ही दिमाग में अभी आ गई तो इस वजह से ऐसा होता तो शेयर करते हैं. अभी लिख दो WhatsApp में. सर ये वीडियो में देखा है. देवकन सर की वीडियो देखी थी वो यूट्यूब पे. उस पे देखा था. याद है. हाँ तो उसमें लिख दो. सर जयंत वाले जो बता रहे हैं वो नहीं पढ़ा है. वो मैंने खुद से बनाए थे. मैंने समराइज करके सर फिर देखा था कौन से सेकंड पे आ रहे हैं. वो डीडीटी वाले आ रहे थे. उसके अलावा बाकी कोई नहीं आ रहा था. ये खुद से ही है मेरा. तो कंफर्म नहीं है. से तो बहुत बढ़िया. इट इज अ किलर थॉट. सर डीडीटी और ये आडूसो ने सर ये मेरे टीचर ने मुझे बताया. तो ठीक है ना. You have something which is applicable, which works, so share it. You just share it then. Can't complain. Okay, चलो अब एक बार जल्दी से let's have a quick look here. Worum geht es hier? Also, hier gibt es 5 Bilder. Bild A, Bild B, Bild C, Bild D und Bild E. So, Seitennummer? 43. Okay, danke. 43. So, E. Und diese Bilder alle haben Sprichwörter. There are proverbs which explain these pictures.
So which proverb belongs to which picture? Look at the pictures first. Drei Männer hier. 8 Uhr, 12 Uhr, 6 Uhr. Und das ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und wer ist diese Person? Wer ist diese Person? Yes, sir. So, Doctor. okay, तुमको मिल गया proverb. फिर यहाँ मेरे को बताओ कौन सा proverb है. Ein Apfel am Tag. Mit dem Ja. Doktor kein Flag. Sehr gut. Was bedeutet das? Ein Apfel am Tag mit dem Doktor, kein Plag? Ein Sir, apple a day English में keeps तो the doctor away. शाबाश. बट वो शाबाश. डॉक्टर काइंड प्लाग नहीं होगा ना सर. नहीं, ये Doctor प्लाग kind जो है, plug. this to match the rhyme, they use the word plag. Plag here is problem. Take a apple a day, फिर डॉक्टर के साथ कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी कि डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा. So an apple a day keeps the doctor away. So यहाँ plag and tag they rhyme. Okay, चलो ये सर देखते इसमें हैं. बाइम डॉक्टर नहीं आना चाहिए था. ये मिड डेम डॉक्टर तो मतलब डॉक्टर को इंक्लूडिंग करके हुआ. नहीं, बाइम डॉक्टर काइंड प्लाग. plag comes with mit, the preposition with. Then with the doctor you will not have problems. Not सर problem बट हम at the बाइम आर्ट्स No. कहते हैं ना. इस बिन बाइम I am आर्ट्स. answers doctor के यहाँ. यस That is सर. by much. Doctor के यहाँ meet them doctor. सर डॉक्टर के यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अबे डॉक्टर तो के यहाँ हम जाने बाइम की आर्ट्स नौबत ही नहीं. नहीं आएगी ना. That is what he is saying here. That is what is Okay, being sir. said. नौबत ही नहीं आएगी उसके यहाँ जाने की. So keep eating an apple a day and you will keep the doctor away. No problem. अच्छा इसका बोलो. 8 Uhr, 12 Uhr, 6 Uhr. सर ये था कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड Okay, लंच लाइक अ मिडल मैन. stop. Auf Deutsch, More. auf Deutsch. Auf Wie ein Deutsch. Kasser. Kaiser, Mittags, ja. Huh? mittags wie ein Edelmann. Abends wie ein Bettler. Correct. So Kaiser, Breakfast like a king. किंग. like a Sir. king. Yes, Kaiser is actually emperor, but chalega. Like a king. Mittags, afternoons, like a edelman. Edelman. Eden. Edelman. What is that? Edelman. कॉमन मैन. A normal person or a well-to-do person. And evenings, Sub bettler beggar. beggar. Like a beggar. बहुत कम खाना चाहिए रात को सोने से पहले. Okay. What is this picture here? ये क्या है? Some murgi murga. And what is this here? मुर्गा तो यहाँ है. हाँ. यहाँ पे ये क्या है? This. सब वो. अच्छा ये. Yeah. Okay. That's this. सर जिसको ज्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ है वो इतना छोटा सा है. जिसको नहीं प्रोटेक्ट किया वो ज्यादा तगड़ा है. नहीं. हैं? एक मिनट. और ये इसने क्या पहना हुआ है? और So इसके ये आगे तो स्लीपिंग सूट है. सर ये गराट वाला सर नाइट वेयर है. अच्छा. So Nachthemd oder Nachthemd. Schlafanzug. Yeah, Yes, sir. Schlafanzug. Schlafanzug. Now tell me. सर ये und mit ihnen aufstehen. पहला हिस्सा तो बताओ. पहला हिस्सा तो बताओ. ना. सर ये मिड डेन. Mit denen Huren ins Bett und mit ihnen aufstehen. Ist richtig.
Was bedeutet das? Mit den Hühnern ins Bett. So ये लोग के साथ ही वो सोती हैं, उनके साथ ही उठती हैं, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है. Mit den Hühnern ins Bett gehen. Man muss mit den Hühnern ins Bett gehen und man muss mit den Hühnern aufstehen. सर ह्यूनन का मतलब क्या है? Das Huhn, अरे ja, हेंशन, ये चिकन. das ist das Huhn, die Hühner. Hühner ist Plural. Also mit den Hühnern ins Bett gehen und man muss mit den Hühnern aufstehen. Um wie viel Uhr stehen Hühnern auf? ओके सर, जल्दी सोना और जल्दी उठना सर, ऐसा कुछ. Genau, also das ist richtig. 4 o'clock because they get up at 4 o'clock. 4 or 5. Correct. Correct, das ist richtig. Okay. Bild Nummer 4. Also hier und 5. Eins. So, das hier, das Bild hier. Und 2 choices, last 2. Essen, so hier, ein Bett, Rundweg circa 1 Kilometer. फिर ये आ गया nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Well done, das ist richtig. Was bedeutet das Sprichwort? सर मतलब खाने के बाद 1000 स्टेप चलो, या फिर रुअन करो. रुअन का मतलब नहीं पता. Ruhen, ausruhen, Ruhe, शांत रहो. around शांत रहना. शांत रहना, take rest. सर बट खाने के बाद। RUHEN होता है ना, वो RUHN क्या है? रुअन. काम काम रेस्ट. इसमें ई लगाओगे तो इसके साथ मैच करेगा क्या? राइट नहीं राइट. करेगा. हाँ, तो थोड़ा तोड़ा है इसको. And तो भाई nobody एन कहाँ से आ गया pronounces फिर? pen. ए रुको, जयंत, तुमने ऑडियो में भी सुना हुआ है. अच्छा अच्छा सर, ठीक है. वो जो Remember? यस सर, अपोस्ट्रोफी Ordnen Sie zu वो zum डालते हैं Beispiel, ना, ये क्या? डालना नहीं. ये इसको जोड़ देते हैं ना लास्ट में. Ordnen Sie zu, ordnen Sie zu und schreiben, schreiben, not schreiben. Schreiben Sie Sprichwörter zu den Bildern. Sehen Sie die Bilder, not sehen Sie. Sehen Sie die Bilder an und diskutieren Sie in Gruppen. Not Gruppen. Gruppen. Welche Ratschläge werden hier gegeben? The EN at the end is normally merged. अब की बार ऑडियो जब सुनोगे तो ध्यान देना इस पे. And the last one is finished. It's already solved for us. Sir, I did not understand this. Sir, knock them Essen. You should rest. Otherwise, you have to, sir, 1000 steps you have to do. Either or. या तो आराम करो या go for a short walk. Okay, दोनों में से कुछ भी. हाँ. हाँ. Das ist Gegenteil, sir. Walk करना and ऐसा आराम करना. अब ये तो जयंत बताएगा. मैं तो 1000 उसको फॉलो steps एक करता तरफ बोल रहा है सर. मैं तो उसको फॉलो Walk ही करता हूँ करना. बहुत स्ट्रिक्ट. वॉक करना चाहिए, एकदम से तो लेटना भी नहीं चाहिए, नहीं तो Exactly. एसिडिटी होती है. ऐसा तो नहीं है. मैं तो लेटे लेटे वॉक कर लेता हूँ. आंखें बंद करो तो सब दिख जाता है. Das kann man auch tun, ne? Okay, so den Kopf halt kühl. Den Kopf, ja, halt kühl, Eis. दिमाग ठंडा रहता है. ना रुको, ये पूरा नहीं हुआ. And ये देखो,
diffuser warm. Das Then mag den Kopfhalten. besten Dr. an. Yeah. सर इसकी हिंदी में भी एक ही है हाँ बोलो. ये है, पेट नरम पैर गरम और सर ठंडा डॉक्टर को मारो डंडा ये है हिंदी में सर मेरी मम्मा बोलते थे मेरे को छोटे होते Good one. Good one. Oh my God. That's very true. That's very true. Because these are the indicators of health. As long as fever कहाँ देखा जाता है पहले? सिर पे सर सर पे है ना? और तो पैर ठंडा होना ठंडे हो गए चाहिए. तो पैर ठंडे नहीं होने चाहिए. गर्म होना चाहिए. So you शौक में see ठंडे हो people जाते हैं rubbing the feet, ना? गर्म करने के लिए. Yes sir. There you are. So there's a Lebensweisheit. So बात अब कल बढ़ाएंगे. Ich hoffe, ihr habt keine Fragen. No questions, I hope. यस सर Yes, sir. चलो फिर dann treffen wir uns morgen. रात को ठीक एप्पल Yes sir. जरूर. danke या, रात को एप्पल Auf जरूर Wiedersehen. खा लेना. Auf Wiedersehen. सर रात को एप्पल. हाँ रात को एप्पल खा सकते हो. क्यों? मना है क्या? सिर्फ No फ्रूट sir. कहते रात में नहीं खाते हैं ऐसा सुना है किसने कहा? No fruits after 4 or 5 ऐसे सर सुनते हैं. Yes, ऐसा sir. सर